Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, et quel régal de vous retrouver pour cette conférence call. How befitting to start a conference call like this with the language of Moliere. Ladies and gentlemen, a warm thank you for joining us. The conference call featuring two of the must-see fights for the Bellator Champion Series Paris, which takes place at the Accor Hotel Arena, May the 17th. The Bantamweight World Championship main event featuring Patchy Mix and Magomedov. And later on, of course, our co-main event with the fan favorites Cedric Doumbé and Jaleel Willis. Now, ladies and gentlemen, the main event world title fight featuring Bellator bantamweight champion Patchy Mix, 19 wins, 1 defeat, returning to action against Magomedov, 16-1. Now, Mix and Magomedov renewing a rivalry that began back in 2022 at the Bellator bantamweight World Grand Prix semifinals. Their tournament Mix did go on to get the W at. So, without further ado, ladies and gentlemen, let's welcome our stars for today's call, Patchy Mix and Magomed Magomedov. And of course, all the questions will be asked in English, then translated into French, and the answers will be given in English and then subsequently translated into French. So let's start with you, Patchy Mix. Obviously, the city of Paris, the French capital, it's not a city like any other city in the world. Obviously, going to fight in Paris must mean something special. It is, after all, the world's most visited city. You're not going there to do tourism, but how does it feel to go to Paris to have a fight like this? Feels good, man. I'm bringing my whole family, my whole entire team to Paris. I feel blessed for the opportunity. Bellator has brought me around the world, and this is no different. I just feel, it's my time, and I'm excited to, have my show on May 17th at Accor Arena. Voilà, c'est la première question donc, qui est posée à Patchy Mix sur son sentiment avant d'arriver sur Paris pour avoir ce combat. Il trouve que c'est une opportunité incroyable. Il se sent presque béni d'une chance inouïe et d'avoir cette occasion. Il vient avec toute sa famille, toute son équipe pour avoir ce combat. Il est très excité à l'idée de pouvoir se produire à l'Accor Hotel Arena le 17 mai prochain. Let's hand it over to Magomed as well. Magomed, obviously, same question to you. Coming to Paris, the French capital, it's about the Eiffel Tower. It's about so many sites, all these places that the entire world wants to go see. You're going in there as well. The state of mind going into Paris before the fight. Магомед, у тебя предстоит очень серьезный бой в Париже, очень известный город, там много туристов постоянно, много мест посмотреть. Понятное дело, что ты туда поедешь не для туризма. Какие у тебя, какое настроение, подходя к этому бою? Настроение такое боевое. Залечу сначала сделать работу, а потом уже буду оглядываться, смотреть достопримечательности Парижа. Так, пока боевой настрой. Думаю только о бое. Потом буду отдыхать, смотреть, развлекаться. Thank you so much. I'm feeling great going into this fight. Obviously now all my thoughts about business. We have to get this fight going. And then maybe after that, I'm going to do a little sightseeing and see what's going on. But for now, it's all business. Voilà, Magomed nous dit, je me sens très très bien, merci beaucoup pour cette intro. Je suis concentré sur la tâche à effectuer, c'est 100% business pour l'instant. On verra peut-être pour les sites touristiques par la suite, mais pour l'heure, c'est un focus 100% business. Thank you so much. And now we're going to open the floor. Indeed, I can see all the fingers and hands are already raised for the media to ask their questions. And let's toss it over to the one and only Tani now to call on the media to ask some questions. Tani, it's all yours. Thanks, Mark. All right, Gabriel, please start us off. Question for Magomed. Obviously, both of you guys have had several fights since that first fight. How do you feel both you and Patchy have changed as fighters? Магомед, первый вопрос тебе. После вашего предыдущего боя с Патчи у вас уже у обоих было по несколько боев. Как ты думаешь, ты и Патчи, насколько изменились с предыдущего боя? Насколько вы улучшились и что, возможно, изменили в своей стратегии? Да, определенно. Прошло уже 1,5 года с этого времени. Я думаю, оба выросли как бойцы. И мы покажем хороший, красивый бой для зрителей, в первую очередь. А потом уже выиграет тот, кто больше работал. Yes, indeed. It's been a year and a half since we saw each other. I hope we both grew as fighters. And first of all, I hope we're going to put a great fight for our fans.
and then obviously we're going to see the result who worked harder. Coming out of that one, Magomed, the tournament in particular, still several big names in Bellator that you haven't fought. Is there something you'd like to accomplish in this next chapter as the Bellator has been under PFL now? Ты уже с многими со своими оппонентами со своего весового категории столкнулся в Беллаторе. После этого боя, есть ли еще что-то, чего ты хочешь достичь в Беллаторе? Есть ли еще какие-то непройденные ступени или бойцы, которых бы ты хотел увидеть? Да, почти что совсем подрался, но хочется дать реванши. Рауфен Стоцис там еще, с ним хочется еще раз попробовать себя, потому что я не считаю, что я был с ним в лучшей форме. Хочется с ним подраться на пике, когда я буду в хорошей форме. Сначала надо сейчас выжать этот бой, а потом уже буду думать о дальнейших действиях. Yes, there are a couple unfinished chapters that I have. So another one I would definitely would like a rematch with Rafael Stotson because that didn't go the way I wanted. So there is always something to improve and something to learn and grow. We do have more business to do with Bellator. So I'm just going to jump in there for the French translation, if I may. 2 questions in a row. The first one, la première question à Magomed était tout simplement, eh bien, en ce qui concerne les deux combattants, ça fait un moment que vous n'êtes pas affrontés forcément, 1 an et demi depuis la dernière confrontation. La question était comment avez-vous changé depuis ce dernier face-à-face? Oui, dit Magomed, en 18 mois, j'espère en tous les cas que nous avons tous les deux progressé, qu'on a tous les deux évolué, que nous avons grandi et qu'on va offrir ensemble tout simplement un très très beau combat au public français qui sera de la partie. La question qui a suivi, c'est qu'on a évidemment ce nouveau chapitre qui s'ouvre PFL Bellator. On demandait à Magomed s'il avait des objectifs en ce qui concerne eh bien, cette nouvelle ère en quelque sorte qui s'offre à lui et aux autres. Et forcément, Magomed dit oui, oui, bien sûr, il y a encore des chapitres que je n'ai pas encore terminés. Et on évoquait évidemment cette confrontation avec Raphaël Staton, notamment comme objectif pour terminer, clore le chapitre du passé de Magomed qui s'inscrira peut-être donc à l'avenir PFL/Bellator. Thank you. Marty. Hey, first questions to Patchy. Patchy, running out of superlatives really to describe you. Out of your 6 finishes, you've over your 6 last wins, you finished 5 of them, and it's been good, obviously, for you to grace the European stage. Even though you've had only like 2 title fights, you're already doing laps around the division. How do you keep yourself fired up to keep on that momentum? Just to defend the belt. I feel half my Bellator fights have been 5-round fights. I had only 2 title fights, but I've had I've had 3 title fights, pardon. But I've had 2 more fights in the Grand Prix. So I've had a lot of 5-round fights, and now it's just to defend the belt. I want to keep this strap, and I want to, write myself in the history books as the best bantamweight to ever do it in Bellator. Voilà la question, effectivement. Je suis à court de superlatifs pour te décrire, Patchy. Tu n'as que 2 title fights. Comment tu fais d'ailleurs pour conserver ce momentum? Alors, Patchy réfléchit et il répond que non, en fait, j'en ai 3 en tout. 2 en Grand Prix notamment. Et j'ai beaucoup combattu effectivement sur un format de 5 reprises. Donc, je poursuis et j'ai qu'une envie, c'est de protéger la ceinture le plus longtemps possible, le plus possible. My last one to yourself, Patchy, as well. You spoke to Luke Thomas at Morning Combat recently, and you mentioned that you really do believe you're the best in the world. Do you really think that you're starting to get noticed and get that respect to start to get given to you as the best bantamweight in the world? It's not just me; it's the people I'm fighting too. This guy's 20-3 with 14 finishes. He's got a win over Peter Yan, who's over there. He was an ACB champion, and I fought him once, as well as, Rufian Stott, Sergio Pettis, these names. So, I think I'm getting respect I deserve because I'm finishing these guys. And, I'm looking to get the respect even more I deserve in 2 Fridays from now when I fight this guy. Voilà la question qui vient d'arriver effectivement à Patchy. Tu as parlé à Luc Thomas de Morning Combat récemment et on évoquait ce côté, tu es le meilleur du monde. Est-ce que tu obtiens ou tu as la sensation d'obtenir ce statut
de meilleurs du monde. Alors Patchy, très élégamment, répond, c'est pas que moi, évidemment, qui nécessite ce type d'appellation, mais c'est aussi les combattants que j'affronte. Il en a listé plusieurs et il a hâte d'en découdre le 17 mai prochain face à Magomed, évidemment, pour continuer à montrer qu'il appartient, entre guillemets, au tout meilleur de la planète Terre. All the best, Patchy. Thank you. Mike. Mike, are you with us? Me, Mike? Yes, I'm here. Mike Pendleton. Okay, we'll come back to you, Mike. Patrick. All right. First question for Patchy. When you're going into a rematch that you won, how do you look at it in terms of game planning, or do you treat it as a whole new fight, or do you look at that first fight? I don't really I guess like this is my first rematch, so it's the first experience I've had with this. But I don't really look at any of my fights like a game plan. I kind of just adjust on the fly. I'm confident in my abilities everywhere the fight goes, and I try to finish. So I don't really look at like game planning necessarily. I just look at like maybe where he's dangerous. I'm aware of those things, and I'm supremely confident in my abilities in every single fight I've ever been in. The previous 20 as a pro and 11 as an amateur. So I feel I don't game plan too much. Voilà, la question à Patchy. Oh, sorry, I'm just going to jump in for a translation really quickly. Yeah, sorry. La question pour Patchy, quand tu abordes un combat retour, un match retour, est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais de manière différente? Alors Patchy rappelle que c'est son premier match retour, son premier combat retour, qu'il n'est pas forcément adepte du game plan ou de la stratégie a priori. Il cherche plutôt les points dangereux qu'il faut qu'il évite chez son adversaire. Donc il arrive préparé avec cette méthodologie. Par contre, c'est quelqu'un d'extrêmement confiant. Et il a appliqué cette méthodologie aux 20 combats professionnels et 11 dans les rangs amateurs. Donc, c'est un plan qui s'est avéré plutôt efficace par le passé. And question for Magomed. In the first fight, Patchy Mix's range was like his length was very, very well used. Now that you've seen that and you face that now, how do you plan against that? Do you plan to get inside of him more? How do you plan to deal with his range and length? Магомед, вопрос тебе. В первом бою Патч очень хорошо использовал дистанцию. Он в свое использовал это в свое преимущество. Ты как в этом, подходя к этому бою, как-то у тебя план определенный есть, как разорвать с ним, не дать ему использовать дистанцию против тебя? Такого плана, геймплана такого нету. Будем драться. Да, были, конечно, определенные трудности из-за его длинных рук. И отдаю ему должное. Он удивил меня в первом бою. И сейчас будет война. Yeah, well, we don't have a certain game plan when it comes to that, but I gotta give it props to him. In the first fight, he surprised me with that. He used distance to his advantage. He benefited from that, but this time I'm approaching fight a little bit differently, and he better expect the war. So a translation here for the answer the question to Magomed. Dans le premier combat, la distance, la longe, ça avait été un facteur. Tu avais très très bien géré, ton adversaire avait très très bien géré ce paramètre. Comment vas-tu faire toi cette fois-ci en ce qui concerne la gestion justement de la longe de ton adversaire? Alors Magomed répond, il n'y a pas de game plan particulier par rapport à cela. C'est vrai que lors du premier combat, il avait été surpris par cette gestion de la distance de son allonge. Mais en tout cas, Magomed finit en disant qu'il espère que son adversaire est prêt parce que ce sera la guerre. Okay, last question for these two. J.L. Curvin. Thanks, Tani. First question is for Patchy. You mentioned earlier that going into your fights, you don't necessarily have a game plan. You just, sort of adjust on the fly. But have you noticed a similar approach from your opponents? Is there something that you feel like your opponents try to do to you that you've found a way to shut down? Most of my opponents, they just kind of try to survive, for the most part, especially, early in the fight, they try to survive and they kind of try to, not let me finish them. Really, that's kind of mostly what it goes for.
But as for him, he tries to go and finish. He tries to go and you know, he's a hunter himself. He's got like one less finish than me. I think he's got 14. I got 15. So you know, I think his style is differently than all the opponents. You know, their game plans that I felt in the past. I feel he tries to hunt me down and, you know, try to put me away, whereas the other guys don't. And I feel that plays into my style, you know, where his like coming, you know, where we clash. Where as opposed to me having to go hunt some guy down that's just like turtling up, not trying to engage with me. Mm-hmm. And then touching off that for Maga, you know, Patchy if you just don't said that you're. if you don't mind, I can just jump in so I can translate that real quick. I'll throw it Sorry right about back that. to you. No problem. Yep. Juste la traduction, évidemment. On parlait du pas de game plan avant les combats et on parlait de l'ajustement de Patchy au cas par cas. Ça a été évoqué par le journaliste. Alors Patchy répond effectivement, la plupart de mes adversaires essayent simplement de survivre. Ne pas me laisser les finir en quelque sorte. Donc ils sont un peu en mode survie, alors que là, on est face à un chasseur qui va essayer de me finir. Donc là, c'est un style qui est différent. Ça va être là aussi une sorte d'amalgame différent quand on va avoir l'association des deux facultés dans la cage. Lui va essayer de me chasser et c'est à moi de m'adapter. Et évidemment, je vais essayer de faire le nécessaire. Thank you so much. Back to you. And then touching on what Patchy said for Maga, you know, he says his opponents try to survive. You're a killer as well. Coming into this fight, though, you know, the possibility of taking it 5 rounds intrigue you. Do you feel like you have an advantage in the gas tank or something like that? Магомед, вопрос тебе. Патрик сказал, что обычно, когда бойцы с ним заходят, они пытаются выжить, то есть до конца боя довести. Ты сам охотник, ты уже как бы сталкивался с 5-раундными вариантами. Как ты думаешь, у тебя танк твой, газа у тебя хватит на 5 раундов, чтобы его давление, ну, оказать еще больше, чтобы его победить в этот раз? Конечно, хватит. И на 10 раундов хватит. Я хочу это глубокий воды зайти. Именно я хочу сам проверить и его, и себя глубокий воду, как мы будем там драться. Так что я готов к 5 раундам. И будем пытаться поймать друг друга. Так что я готов. Осталось просто пару недель, и мы окажемся в клетке. Yes, do not worry about that. The tank is full. As a matter of fact, I'm looking to go into deep waters. If you want to do 5 rounds, we can do 10 rounds, you name it. You know, I have unfinished business, and this one I'm going to be coming hard. So I'm definitely looking forward to all 5 rounds. And yes, we're going to be going at it. Voilà, très très belle réponse pour Magomed. Et on lui demandait sur le réservoir sa capacité à durer dans le combat. Et il était très rassurant. Ne vous inquiétez pas. Le réservoir est plein à craquer. Si vous voulez faire 5 reprises, on fait 5 reprises. Mais je peux en faire 10 si vous voulez qu'on en fasse 10. Là, j'ai une affaire qui n'est pas terminée. Unfinished business. Je vais tout donner et on va régler tout ça dans quelques jours seulement à Paris. So that's that for the translation, indeed. The answer, Magomed and Patchy Mix. Tani, that brings us to the end of our first section, does it not? Yes. All right, Magomed, Patchy, thank you guys so much. You guys are all good for today, and then we're going to bring in Cedric and Jaleel. Thanks, guys. Thank you. Appreciate it. Yeah. Not 5 rounds, though. We don't need 5 rounds, you know. Not 5 rounds. We'll see. I know. We'll see. No, we're finishers, brother. We're going to go. I'm excited. Он говорит, что We'll do it, надо brother. заканчивать, не все 5 раундов. Что Говорит, говорит? надо будет заканчивать, не будем все 5 раундов делать. Ok, Voilà. brother, ok. On n'aura pas besoin de 5 reprises, on est des finishers, on espère y aller. Je te dis, on se retrouve là-bas, mon frère. À très bientôt. See you.